بسم الله الرحمن الرحيم. رح نبدأ بشابتر 8. Chapter 8 بتكلم عن one factor analysis of variance. رح يكون اسمها الأنوفا. اوكي، يعني نمط السؤال بيكون فيه أنوفا. نشرح القوانين بسرعة بهالفيديو ونبدأ حل أسئلة مباشرة. أول إشي بالأنوفا بيكون عندنا ال HO دائما mu1 equals mu2 equals mu3 blah blah blah. okay, و HA at least two means are different, in which case لما يكون عندي متى بنستخدم هدول؟ لما يكون عندي more than one population أو two populations، يعني عندي population 1 population 2 population 3 population 4 blah 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 population n. okay, so second step، أول step إحنا كنا نحكي عنها دايما إنه نختار ال HO وال HA. second step which is the assumption. الاسامبشن عنا بيكون لازم يكون عنا samples are independent and normal distribution and the variance are equal. So next، بالنسبة للتست فإحنا هون رح نختار ال F distribution أو F test، ورح يكون عنا بال F distribution رح يكون عنا compare between the means. okay. بالنسبة لل F distribution اللي عنا أنوفا. okay, in this case we use the variance to compare the means. so بالF distribution للأنوفا بنستخدم الفاريانسز عشان نسوي compare للمينز، يعني احنا بالF بنسوي compare للمينز. اوكي، عندنا شغلة مهمة في رمز N capital رح يكون هاد اسمه grand size. شو يعني grand size؟ يعني total sample size. بما انه عندي اكثر من population معناته في عنا أكثر من سامبل، في سامبل يعني في S1 وفي S2 وفي S3 و S4 و SN. so التوتال سايز تبعت السامبلز احنا حكينا انه رمز السامبل سايز اللي هو N، يعني عندي N1 و 2 و 3 و 4 بلا 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 N2 subtitle ولا whatever N. فالتوتال تبعهم كلهم اللي هو عبارة عن grand size اللي هي N capital. so N here will be equal to N1 plus N2 plus N3 plus blah 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 N to the power N or whatever، يعني تكملة ما لا نهاية يعني حسب السؤال. okay, so عندنا population A times mu A، عندنا population B times mu B، population C times mu C. اوكي، سو هنا عندنا السامبل A وهون سامبل B والسامبل C من البوبوليشن تبعها. so بيكون عندنا x1 x2 بلا 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 x sn or sub n.
okay. So for the sy رح نعتبر هون اعتبرنا x، فرح نعتبر هون عنا y، بيكون y1 y2 بلا 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 y أس n، أو y اللي تحتها n، مو عارفة شو اسمها. المهم عنا هون اخترنا x y، نستخدم z، يعني whatever كانت الأعداد ما بتفرق، مو شرط x y z. اوكي، عنا z1 z2 بلا 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 zn. so this التوتال تبعهم في كل مرة، توتال الإكسز كاملين رح نعتبرهم x برايم، وتوتال الوايات y برايم، وتوتال الزيز z برايم. so التوتال تبعهم كلهم ال x برايم و y برايم و z برايم رح نعتبرها x دبل برايم. اوكي، so step number 1 أنا هون بشرح قوانين فقط يعني. اوكي، step number 1 لو أخذنا ال x برايم يعني هاي minus x دبل برايم يعني التوتال تبعهم square plus y برايم minus x دبل برايم square plus z برايم minus x دبل برايم square equals 0. ف in this case هاي يعني x prime minus x double prime equals 0, y prime minus x double prime equals 0, z prime minus x double prime equals 0. So in this case x prime will be equal to x double prime, simple math. Y will be equal x double prime, z will be equals to x double prime. So بما انهم كلهم equal to each other فاحنا بنستنتج انه x prime equals to y prime equals to z prime. So mu1 equals mu2 equals mu3. Okay, step number 2 يعني هاي شرح قوانين لسه ما بتحتاجوها. So step number 2 أو الشغلة الثانية اللي نعرفها في إشي اسمه SSTR. شو يعني SSTR؟ يعني sum square treatment. SSTR okay will be equals، هذا موجود بالفورمولا شيت. السم تبع ال NI y I0 I dot sorry y prime square. So this is the mean of sample I, and this is the grand mean تبعها. Okay, so ال SSTR could be two values، إما تكون تقريبا تساوي 0، إما تكون far away من الزيرو. So in this case they will be not equal الvariance، and in this case بيكون mean of the population can be equal, and here not equal mean of population. Sorry. So what next؟ يعني إذا أنا أختصرهم على جنب، إذا كانت 0 وهنا CI أوكي، إذا كانت تنتمي للزيرو أو لا تنتمي للزيرو. يعني تنتمي للزيرو يعني القيمة 0، فشو بيكون عنا؟ not equal. وإذا كانت بعيدة sorry equal، وإذا كانت بعيدة معناته not equal. أوكي، المعلومة الثالثة الموجودة عندي SSE which is the sum square error.
some square error. So it's المجموع تبع ال I equals 1 alpha مجموع n 1 j equals 1 ij minus y I0 square. طبعا هالقوانين كلها مو مهمة، فيكو تسوي سكيب يعني لهالبارت. في عنا الرموز الموجودة ij، في عنا رمز yi0 نقطة سوري ni وألفا. شو يعني لكل وحدة؟ أول وحدة اللي هي yij يعني data n sample I، يعني زي هاي data n sample I. هالبارت يعني mean of sample I. sample size مثل ما تعودنا. number treatments number of treatments أو groups. رابع معلومة، في عنا ال F test. في ال F test راح نستخدم degree of freedom 1 degree of freedom 2. degree of freedom الأول راح يكون alpha minus 1. degree of freedom الثاني بيكون n minus alpha الجراند مين. بالنسبة لقانون ال F0 بهالشابتر راح يكون MSTR which is the mean square treatment. MSE mean square error لازم يكون أكبر من F ألفا عشان نسوي reject لل H0. كله موجود بالفورمولا شيت. so إن ال F0 depends on شغلتين، ال SSE و SSTR. اوكي so راح نكتب هسا مجموعة قوانين، فيكو تسوي سكيب عليهم. قبل ما نكتب مجموعة القوانين راح نحكي انه ال SSE تتناسب طرديا مع النمبر. هالإشارة يعني number of outliers. هاي من ماتيريال قبل المترم، فأكيد راح تعرفوا شو يعني outliers. مجموعة القوانين اللي احنا راح نستخدمها موجودين بالفورمولا شيت، فيكو تنهي الفيديو وتروح على الفيديو اللي بعده. عندنا ال MSTR equals SS plus R over alpha minus 1. MSE equals SSE over n minus alpha. sorry this is A مش alpha. MSTR equals SSE minus SS, this is T E over alpha minus 1. SSE equals MSE n minus A. SSTR equals SST minus SSE.